toccati perché siamo troppo distanti, ma no, un grande grazie a Mark e un grande grazie anche ovviamente agli amici di IOC. Mark, I leave you the floor. Thank you very much. Thank you. I'm always slightly worried about thanking journalists for their work, but thank you for your work in general, if not necessarily always in particular, but thank you for being here. This is our last joint presser today, and I've saved the best till last with some fantastic broadcast figures for you. Japan, day 9, they had 92 million viewers, 80% of the potential audience, which is pretty good. And then the Chinese gold medals produced more than 300 million social media impressions, which is pretty good. 6 medals today, and I don't know if you've seen it, but we had ski mountaineering, its first appearance in the games today, which certainly looking forward to. I was looking forward to seeing that. So, anyway, today, as Luca said, we're going to go to sustainability, and I have with me on my left here Arram Kim, head of Olympic Games Impact and Legacy. Thank you, Arram, for joining us. And we also have Iacopo Mazzetti from Milano Cortina, 2026 Legacy Director. So, without further ado, Arram, if you give us a quick update. As ever, by the way, happy to take all of your questions on whatever topics. Happy. All right. Thanks, Mark. So, yeah, I'm the head of Impact and Legacy, not Sustainability, just in case we get sustainability questions later. But thank you for coming here today, and good morning. So let me give you a brief briefing on the amazing work that Milano Cortina have done in regards to Olympic Games Impact and Legacy. So for over 100 years, the Olympic Games have helped winter sports develop and deliver lasting benefits for the host region. Today, I think we all agree that we're facing some climate and socio-economic challenges, and so the Games have to evolve. The IOC's approach to Olympic legacy focuses on a more flexible model that maximizes existing venues, reduces environmental impact, and strengthens community resilience. I think Milano Cortina 2026 reflects this evolution. The Games are designed around Northern Italy's specific context, its existing infrastructure, strong winter sport heritage, and clearly defined community priorities. Milano Cortina 2026 is not just about delivering outstanding sport. Well, it is important, but it's also about accelerating long-term development and strengthening resilience across both mountain and urban areas. And I think we can split their achievements into 3 key themes. The first one is making the most of existing infrastructure. Milano Cortina 2026 spans Northern Italy's iconic venues, such as Bormio, Villa Fiume, and Antasova, and with 80% of these competition venues being existing or temporary. This significantly reduces the need for new construction. By adapting to what already exists, the organizers are reducing environmental impact, leveraging proven local expertise, spreading opportunities across regions, and accelerating projects that meet the community needs, such as transportation upgrades to year-round tourism and housing. The second theme, core theme, and which is, I think, very important for me, it's inspiring an active lifestyle. For the first time, sport is explicitly referenced in the Italian constitution, creating a strong foundation for increased investment in sport at a national and regional level. This is absolutely amazing. And through Milano Cortina 2026 have initiated over 330 initiatives that inspire healthy lifestyles and inclusion for all ages. For example, the Gen 26 education program, over 1.5 million students within Italy have taken part in Olympic and Paralympic education. The Italia dei Gucci is bringing community sport events nationwide with an ambition to involve 5 million people. I think this is absolutely amazing. And the third core theme is accelerating socio-economic development. The Games are supporting Northern Italy's long-term development by accelerating existing regional plans, unlocking investment, and expanding opportunities for local businesses and residents. According to a recent Bocconi University study, the Games are expected to generate over €5 billion in net economic impact for Italy, and has created over 36,000 new jobs. And let's not forget about urban regeneration and strengthening mountain regions.
We've all seen the Milano Cortina, Milano Olympic Village, which has been transformed from being a railway yard to now into a sustainable urban district, which will, after the Games, become affordable student housing. I believe it's one of the biggest in Italy. Also, the Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena is contributing to the regeneration of an industrial site, helping create a modern, vibrant neighborhood. And even in the mountains, I think this is also important, where we hear a lot of stories where people are moving out of the mountain regions, and that's because they need much-needed infrastructure upgrades. Upgrades to the electricity distribution system and medical services in mountain areas are improving energy resilience, and more importantly, they're favoring renewable energy. Finally, important note is the Milano Cortina 2026 have been working to expand social businesses in the region. Through the Impact 2026 social procurement program, more than 1.7 euros in games-related procurement has been awarded to local social and micro enterprises. I think it's fair to say that this model that they've created will support the delivery of the 2028 Winter Youth Olympic Games. And for me personally, I'm very excited to come back here in 2 years' time and to see all the young athletes from all over the world reunite and compete in Italy again. So thank you. Now I'll pass it off to Milano Cortina, who have a video for you. Thank you. Sì, grazie. Prima di lasciare la parola a Iacopo, chiederei di mandare il video. Grazie. I giochi hanno trasformato il nostro paese, hanno cambiato il modo in cui il paese percepisce e sostiene lo sport e l'attività fisica, aumentando la consapevolezza dei loro benefici e portando addirittura quest'anno al livello più basso del comportamento sedentario del nostro paese. La prima Legacy di Milano Cortina è il suo modello di Legacy. Il progetto è stato concepito fin dalla fase di candidatura, integrando proprio fin dall'inizio i piani di sviluppo territoriali e le esigenze nazionali. Sono nati più di 300 progetti di eredità, attivati in tutto il territorio italiano. Sono iniziative che sono sviluppate grazie a Milano Cortina, è vero, ma sono nate e sono appartenenti all'interno di due grandi pillars. Uno, il più movimento per tutti, e l'altro è lo sviluppo economico locale sostenibile. Fin dall'inizio i Giochi di Milano Cortina 2026 si erano prefissati di dare un supporto agli atleti. Sappiamo che intorno ai 14 anni i nostri ragazzi devono scegliere, spesso sono costretti a scegliere tra lo sport e la scuola, e per questo il progetto di Dual Career si è orientato alla scuola secondaria superiore, ma anche ampliato all'università, per gli atleti che hanno fatto dello sport anche la loro attività ma non vogliono abbandonare il mondo del lavoro. La legge nazionale per i congedi sportivi ha dato un forte impulso sia nel settore pubblico che nel settore privato, che permette agli atleti di arrivare fino a 90 giorni di congedo retribuito all'anno per gare e allenamenti. Le nuove infrastrutture che verranno fatte per Milano Cortina, che significa sia strutture da zero, sia strutture che vengono completamente ristrutturate, rimesse a nuovo, saranno un fiore all'occhiello a livello mondiale per quello che è il mondo sportivo e per la pratica degli sport invernali. Questa cosa porterà sicuramente a un incremento di tutto quello che è la parte turistica, a un incremento degli investimenti, a occupazione, lavoro, a tutto quello che gira attorno al mondo dei grandi eventi. Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui. Oggi vogliamo raccontare un po' più nello specifico che cosa parliamo quando parliamo di Legacy di Milano Cortina e quando parliamo di eredità di Milano Cortina. Vado indietro, scusate. Che cosa parliamo quando parliamo di Legacy di Milano Cortina? Come avete visto nel video, sono stati creati più di 330 progetti su tutto il territorio nazionale con due pilastri principali, il più movimento per tutti e lo sviluppo economico locale sostenibile. Questi progetti sono la chiave di quello che noi riteniamo alla base di Milano Cortina, che è appunto la sua legacy. La sua legacy che risiede nella parola together, insieme, che è stata inserita all'interno del motto del Comitato Olimpico Internazionale dopo Pechino 2022, perché la parola insieme è la chiave per la creazione della legacy. La creazione della legacy viene fatta grazie alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti, a partire da Fondazione Milano Cortina,
I nostri territori, stiamo parlando di regioni, comuni, province autonome, stiamo parlando del governo, di ministeri, stiamo parlando del territorio, delle associazioni, stiamo parlando di tutto quello che è l'ecosistema che costruisce la legacy dei giochi. Stiamo parlando di achievement fondamentali che sono stati chiave per Milano Cortina. Noi stiamo parlando del fatto che lo sport ha trasformato l'Italia, lo sport trasforma l'Italia e la trasformerà. Abbiamo parlato di supporto riguardo a tutti quelli che sono gli atleti, che sono il vero cuore dei giochi e che permettono ai giochi di esserci ed emozionarci tutti i giorni. Stiamo parlando di aver creato l'eccellenza grazie a tutti quelli che sono gli investimenti che sono stati fatti su Milano Cortina e per le arene sportive e per tutte le venue olimpiche e poi paralimpiche che saranno presenti e saranno utilizzate per Milano Cortina. Stiamo parlando di un cambiamento nella vita quotidiana delle persone, pensiamo agli investimenti che sono stati fatti relativamente all'accessibilità, come solo esempio, che permetteranno a tutte le persone con disabilità di poter muoversi più agevolmente ed essere presenti sul territorio dei giochi e non solo, e stiamo parlando di più inclusione e più skill, quindi più conoscenze. Più inclusione riguardo anche al progetto che ha citato il collega Arram prima, un progetto di inclusione sociale relativo al social procurement per esempio, e tutte quelle che sono invece le conoscenze e le skill che sono state effettivamente portate in alto e create grazie a Milano Cortina. Facciamo un piccolo focus su ciascuno di questi achievement principali, di obiettivi che sono stati raggiunti. Quando parliamo di Building Excellence parliamo di New Event Delivery Entities, che sono le strutture che sui nostri territori aiutano Fondazione Milano Cortina nella creazione dei giochi e nello svolgimento di tutte quelle che sono l'operatività delle gare. Parliamo degli IOG, sapete che nel 2028 ospiteremo le Olimpiadi della Gioventù, gli Youth Olympic Game in Dolomiti e Valtellina. Parliamo del rinnovamento di arene bellissime che avete visto tutti quanti questi giorni come l'Antols Biathlon Arena, lo Ski Stadium in Tesero, lo Stevio Alpine Center di Bormio, parliamo dello Sliding Center di Cortina, sono tutte eccellenze mondiali e il meglio che potrete trovare per questi sport all'interno del mondo. Oggi lo abbiamo in Italia e lo abbiamo grazie ai giochi. Stiamo parlando di un cambiamento della vita quotidiana delle persone, stiamo parlando di un miglioramento nella rail mobility, quindi in tutte quelle che sono le infrastrutture a livello di mobilità, a livello di treni, a livello di stazioni. Stiamo parlando dell'accessibilità dell'Arena di Verona, con un investimento di più di circa 20 milioni di euro è stata resa accessibile alle persone con disabilità, cosa che prima dei giochi sarebbe stato molto difficile anche solo da pensare. Stiamo parlando del villaggio olimpico di Milano, stiamo parlando di infrastrutture elettriche che sono state create grazie ai giochi, accelerate grazie ai giochi, e stiamo parlando di investimenti in tutto quello che è sanità e community health. Tutti questi investimenti sono stati accelerati dai giochi, ci teniamo a sottolineare questo punto, erano investimenti che erano già previsti nei piani di lungo termine dei nostri territori, del governo e di tutto quello che è il Paese, Italia in generale. I giochi sono stati l'opportunità e l'accelerazione per cui questi investimenti sono stati fatti e per cui ne beneficeranno tutti i cittadini italiani. Passiamo anche al tema della più inclusione e capacità. Impact 26 è il progetto di social procurement che è stato creato da Fondazione Milano Cortina anche come eredità di Parigi 2024. Abbiamo preso spunto da quello che è stata l'esperienza di social procurement di Parigi 2024 per anche noi adottare questo modello che ha portato a dare effettivamente tutto quelli che sono commesse e in generale procurement il più possibile da parte di Fondazione Milano Cortina e dei suoi partner a social business, microimprese e piccole e medie imprese del territorio per aumentare l'impatto che effettivamente i giochi possono avere sul territorio e l'impatto positivo degli stessi. Stiamo parlando di Milano Cortina 2026 per le università, abbiamo degli accordi con più di 20 università italiane che hanno fatto sì che si sviluppassero dei nuovi progetti e dei nuovi programmi relativamente allo sport, che possa essere relativamente alle infrastrutture, che possa essere il management, che possa essere tutto quello che ruota attorno al concetto di sport e più movimento. E stiamo parlando dei volontari. So che avete fatto effettivamente anche un'altra conferenza relativamente solo al tema volontari, però i volontari sono un'eredità fondamentale di Milano Cortina. Più di 18.000 volontari sono stati formati con circa 270.000 ore di training a loro e che saranno utilizzati anche nella loro vita futura e che potranno essere riutilizzati dall'intero sistema sportivo italiano. Grazie mille.
Thank you very much, Jacopo. Okay, as ever, questions about anything, but maybe start, I don't know, let's see where we go. So we'll start with Reuters. Carlos Groman. Thank you very much. Carlos Groman from Reuters. A question for Arram and Iacopo. 20 years ago, we were in the exact same press conference talking about Torino 2006 legacy, but the Italian taxpayers footed a multi-million dollar bill for a sliding center, then paid another several million to get rid of it, then paid another several million to build a new one in Cortina. How can you convince, and you, the Italian public, that there is actually something that will be left, tangible legacy from these games, and in this case, the sliding center, because we've seen the 2014 Winter Olympics left virtually no legacy, 2016 Rio Olympics left very little legacy. How would you convince the Italian taxpayer that their money was well spent? Thank you. Yeah, thank you for the question. I think it's, yeah, we understand that there, you know, in optics, it might not look good when we have a sliding center in 2006 and we've built a new one. But I think it's important to note that since 2014, the IOC have been working on reforms and working with our host nations and, you know, giving them more freedom on using existing or temporary venues. But also, you know, we're permitting countries to now, our host nations to, you know, use venues in other regions and also in other countries. But to be honest, the sliding center in Cortina is a project led by the Italian authorities. And since the candidate phase, the IOC has encouraged the use of the existing track or in another country. So I think for us now is that we have a sliding center there. It's, the competitions were great. We are in talks with you know, the province and the city. And it's my job to make sure that a lasting legacy is going to be created. But let's not forget that we've got the 28 Youth Winter Olympic Games, which are using which is using that track. I'll pass it off to Iacopo to answer a bit more. Grazie mille per la domanda. Il tutto cambia quando nel 2015 con Agenda 2020 e successivamente con Agenda 2020+5 è stato introdotto il concetto che sono i giochi che si devono adattare al territorio e non più il territorio che si deve adattare ai giochi. Per rispondere alla domanda specifica, qui partiamo dal concetto di cultura. Mentre per Torino, l'impianto di Torino era stato collocato in una località appunto che era Cesana, che fino ad allora non aveva avuto cultura relativamente agli sport dello scivolamento, bobslittino e skeleton, relativamente alla loro cultura propria, pensiamo che invece a Cortina il bob è sempre esistito, nel senso che la pista di Cortina nasce nel 1936 e è stata continuamente usata fino al 2012, fino a che è stato necessario chiuderla per poter fare degli interventi di rinnovamento che è stato possibile fare solo grazie ai giochi. Qui però stiamo parlando di un territorio che ha gli sport dello scivolamento, quindi il bob, lo slittino e lo skeleton nel suo DNA. Questo cosa significa? Significa che il territorio su cui ospitare questa tipologia di impianto, quindi lo sliding center, è fondamentale. Non abbiamo scelto in fase di candidatura di andare ad inserire lo sliding center su un territorio che fosse completamente avulso da quella che era la sua storia. Lo sliding center è stato scelto di inserirlo a Cortina proprio perché Cortina ha conoscenza degli sport dello scivolamento, ha sempre avuto a che fare con gli sport dello scivolamento e non avere lo sliding center a Cortina sarebbe come togliere una parte della cultura di quel territorio dal territorio italiano. Di conseguenza la chiave per la legacy, in questo caso dello sliding center, è proprio il fatto che quel territorio ha sempre parlato di bob, ha sempre parlato di slittino, ha sempre parlato di sport dello scivolamento. Questa cosa è chiave per capire perché e crediamo profondamente che lo sliding center avrà una legacy e sarà un'eredità fondamentale per tutti gli sport dello scivolamento e per l'incremento del numero di atleti che ci sarà sul territorio, non solo nazionale ma anche internazionale.
Riguardo alla sostenibilità economica vi sono già prenotazioni per quello che riguarda allenamenti di nazionali straniere che arriveranno sul territorio di Cortina, che porteranno anche un beneficio economico per tutto quello che sarà l'impatto che effettivamente porterà lo sliding center. Quindi pensiamo anche a tutto quello che oltre alla cultura lo sliding center riuscirà a portare sul territorio grazie a nazionali che si verranno ad allenare, coppe del mondo, campionati del mondo e chi più ne ha più ne metta per quelle specifiche discipline che saranno praticate sullo sliding center. Grazie. Thanks, Carlos. I'll slightly take you up on the broader context of your question. I would strongly disagree there's no legacy from 2014 and 2016. In fact, we recently had a great legacy story from Rio where the third of the temporary pools was finally taken to an underprivileged area, and there's a pool now in an underprivileged area. So many benefits and legacies from those games, and Sochi too has actually a world-class ski area. There are other issues there, but I think it's wrong to say there's virtually none. And what I would say, the one figure that always sticks in my mind is that 96% of permanent venues from this century, from the Olympic Games, are still in use, 96%. And overall the figure, since the beginning of the modern games, is something like 84% of venues. So there's a narrative and there's some facts, and sometimes the two don't always match up. Okay, more questions. Yeah, gentlemen. Yeah. Hi, this is Kazunori from Yomiuri Shimbun, Japan. I'd like to ask to Arram or Iacopo with regards to the cost and the benefit of the games. Given the Milano Cortina is the first to adopt the dual city model, the venues are widespread and using, as you mentioned, the existing or temporary venues. So do you have any estimate or calculation with regard to this dual city models in comparison with the past models using mainly centralized venues and the new build-up venues? Thank you very much. Thank you for your question. So the IOC have worked with the OECD to develop a pre- and post-games economic and social environmental impact study. And from what I understand, Bocconi University has worked on the pre-games economic impact study, and that was the numbers that I produced to you before, where so usually this economic impact study has a low number, a medium number, and a high number, and the medium number was 5 billion euros. But this is just an estimate because it was done pre-games, and the Milano Cortina do need to do a post-games report so that we can compare. This started in Paris 2024, so we don't have anything to compare with right now to answer that question. But it's important to note that we are using this OECD guideline because what we want to do is, like you said, many different organizations have their own methodologies. We want to unify the methodology with the OECD, and for all future games moving forward, they will be using this. But I think maybe Iacopo can give more information about the Bocconi study. Ad oggi non abbiamo ancora terminato lo studio perché stiamo aspettando la fine dei giochi. Una volta che sarà pronto sarà reso pubblico e sarà disponibile. I tre aspetti sui quali andremo a parlare dello studio di impatto e legacy dei giochi saranno l'aspetto economico, sociale ed ambientale degli stessi. Quindi quando saranno pronti saranno messi a disposizione. Hi, Emma Smith, BBC Sport. A question about sports going on at the moment. The men's half-pipe qualifying, which was due to take place today, has been postponed due to bad weather. It comes amid postponements and delays to a lot of the sports up in the mountains because of the bad weather. Discussed it a couple of days ago, and you obviously said that changes to the format are down to the individual governing bodies. But if the delays persist, would competition be allowed to continue past the end of the closing ceremony? Is there any protocol precedent for that in case the delays really get bad, because the weather is pretty bad up there? Yeah, I mean, it won't surprise you to know that snow is an occupational hazard of winter sports, and they're well used to dealing with delays and changes and bad weather. Off the top of my head, I seem to remember Nagano people told me that I think some of the competition took place several days after the closing ceremony. So whether that's a precedent, I don't know, but very often
Actually, someone's nodding their head against me there, so that may not be the case. But very often, there are problems with snow. It can be dealt with. We're used to it. The federation's used to it. So it's not really something. It's something we have to work with, unfortunately. Yes, gentleman there, and then Wakako. Yeah, just one for Mark and probably Luca, just on the International Paralympics Committee decision to allow the Russian and Belarusian athletes to compete under their flag, which is at odds with what the IOC position. And I would just like to know how you feel about that, how the IOC feels about this, and Milan Cortina, given that there's a complete inconsistency, and given also that most people would view it as one Olympic community. How we feel about it is that the IPC is an independent organisation and had a General Assembly and voted to have that decision and took it, and that is their decision. And yeah, on Milan Cortina, is there any? It's also not consistent. Come sapete, il comitato organizzatore non entra nel merito. Il compito del comitato organizzatore è quello di deliberare i giochi nella maniera migliore possibile per mettere qualunque atleta nelle perfette condizioni per performare. Peraltro domani avremo qua in conferenza il presidente dell'IPC, quindi insomma ci sarà modo, se avete questo tipo di domande, di chiarire direttamente con loro. Grazie. Yeah, Yumiri Shimbum down here. Thank you. Wakako Yuki from Yomiuri Shimbun. I would like to follow up my colleague's question, one each to Mr. Kim and Mr. Mazzetti. I understand, of course, Agenda 2020's purpose from the very beginning was to save cost, so that sustainability for the future arise. But is there any comparable figure or idea that the IOC could come up with? What is the nature, what is the impact of these widespread games on a cost saving? Because obviously these were the games first time which Agenda 22 was applied from the bidding process, and in a sense that was one of the issues, the very issues of widespread nature of challenge. And also, if I may, you've talked about this societal active change of attitude, which is getting more and more important trend, I suppose, in every country. And is there any way, first of all, could you tell us one or two good examples how successful these projects are, and how then you would evaluate? You were just touched upon it, but I understand, like Paris, there were the independent evaluation after the games of the impact of those social changes. And do you intend to do that? Thank you. I can't give you exact figures, but I mean, the whole point of Agenda 2020 and adapting to the host is that we don't want, like I said before, we don't want the host nation spending an extraordinary amount of money creating new venues. And here in Milano Cortina, 10 of the 13 venues are existing or temporary. So logically, I think even there you can see there will be some savings because we're not building new venues here. But referring back, like I said, I think the study by Bocconi University, when it's released, will have that data on there. So I think we need to just wait until that study is completed after the games. Thank you. Thanks a lot for your question. Grazie mille per la sua domanda. Noi valuteremo tutti quelli che sono i cambiamenti sociali che Milano Cortina ha portato grazie appunto allo studio di cui parlavamo prima. Lo studio di impatto e legacy dei giochi avrà come possibile scenario tutto quello che è l'impatto che avrà sul territorio, tutti i progetti legati al più movimento per tutti. Sto pensando anche all'education program di Fondazione Milano Cortina Gen 26.
saranno fatti dei pool relativamente al fatto che i ragazzi effettivamente si muoveranno di più grazie al fatto di aver avuto somministrato, diciamo così, l'education program, così come saranno fatte delle indagini riguardo alle aziende all'interno delle quali abbiamo fatto un progetto che si chiama Go for 30. Anche questo è un progetto ereditato da Parigi 2024 che riguarda il più movimento per i dipendenti. Questo progetto specifico vuole far sì che i dipendenti possano e vogliono effettivamente muoversi per almeno 30 minuti al giorno, come dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per star bene fisicamente e mentalmente. E anche in questo caso noi abbiamo raggiunto circa 850.000 dipendenti grazie a collaborazioni varie con associazioni industriali presenti sul territorio milanese e altri nostri partner. In questo caso sarà somministrato anche un pool, un'indagine relativamente a quanto effettivamente i giochi abbiano portato un cambiamento nelle abitudini dei lavoratori. Quindi tutte queste indagini che saranno fatte dopo i giochi ci daranno poi un risultato effettivo su quello che sarà l'impatto sociale, soprattutto sulla parte di più movimento, grazie a Milano Cortina. Grazie. The back there. Yeah. Yeah, just a question on the IOC side. I commend the intangible impact that the Fondazione Milano Cortina had, I mean, both in terms of these games, but also Youth Olympic Games and universities. And so I look forward to the IOC OECD methodologies, to the book by Dino Ruta, with a preface by Kirsty Coventry. I bought that. My question is to the IOC, and both to Mark and the head of the Legacy and Impact dimension of the IOC. And the question looks forward and to the future, to the Youth Olympic Games. So I wonder, what are your hopes in terms of the Youth Olympic Games 2028 in Italy? And maybe, I mean, if you have some reflection about the role of university in that, I mean, that would be very welcome. Thanks a lot. Yeah, thank you for the question. So I come from Korea, so worked in Pyeongchang for a while, so I've had the pleasure of doing the 2018 Games and the 2024 Games. And so I think it's very important that a lot of people, when they talk about legacy, they think of infrastructure and the social benefits, but I think we also need to think about the people. And I think the biggest takeaway from this is after these games have created 4 new event delivery entities. These are organizations that are designed to run the venues after the games. And they've trained an incredible number of volunteers and experts in that field. And I think that in 2 years' time, you can utilize all these the human legacies and keep and run a successful games. And I think also it's important to note that I've been visiting some of the venues, and a lot of the international federations have already agreed to hosting international competitions at these venues between these 2 competitions. So I think for me, obviously, the venues keep running and it creates positive impact and economic impact to the local communities, but also gives a positive a role for all the volunteers, all the people that have worked hard for these games to look for the future. Thanks. From China Media Group News Radio, the question to Mr. Kim and Mr. Mazzetti. What Olympic legacy from Beijing 2022 have been applied to Milano Cortina 2026? And what experiences from Milano 2026 you think can pass on to 2030 French Alps? Thank you. Two, please. Grazie mille per la domanda. Il concetto fondamentale come legacy che ci ha portato Pechino 2022 è stato proprio il concetto di together, cioè di sviluppare insieme le progettualità e sviluppare insieme a tutto il territorio quello che significa creare legacy e quello che significa fare legacy, oltre chiaramente a un investimento significativo in tutta la parte tecnologica che sicuramente ci aveva impressionato a Pechino.
Il secondo punto invece per le Alpi francesi è proprio il modello di legacy di Milano Cortina. Milano Cortina nasce già come un widespread game, come abbiamo sempre detto, quindi come i primi giochi diffusi, modello che è stato preso anche da Alpi francesi 2030. Questa cosa è fondamentale perché impatta su diversi ambiti, impatta sul fatto che vi è la possibilità di ospitare i giochi in più territori che beneficeranno dei giochi, beneficeranno da un punto di vista di immagine, da un punto di vista turistico, da un punto di vista di investimenti, da un punto di vista di ritorno economico, così come ne beneficeranno tutti i giochi relativamente al fatto di avere effettivamente una sostenibilità maggiore dal punto di vista chiaramente ambientale legata al fatto di utilizzare strutture già esistenti e dal fatto che gli sport effettivamente vengano praticati dove quegli sport sono praticati tutti i giorni, tutti gli anni, sempre come spiegato prima per Cortina. Quindi per le Alpi francesi è proprio il concetto di modello di legacy che è il modello del widespread game, quindi giochi diffusi sul territorio. Grazie. Yes. Yeah, I mean, I agree with everything Iacopo has said, but just to add further, I mean, last week I was in a session hosted by Boulder, the legacy entity of the Beijing Games, at China House, and they had created a nice session where we could collaborate. Iacopo was there, sharing learnings. And also we have the World Union of Olympic Cities, a network of past Olympic host cities that come together every year. And then that's how we share our learnings for future games. We hope to invite now all the host cities from Italy to join the union. Okay. I think we are, I think we're done. Thank you very much, everybody, for all your questions over the last 2 weeks. Most entertaining and informative, I hope. I will be back tomorrow with the IOC president in the afternoon. So look forward to seeing you all then, and I'd like to thank the top table, and I'd like to thank particularly Luca for joining me on this grand journey. Thank you very much, everybody, and see you tomorrow.